Bueno, hola, hola, bienvenidos a otro video más en este canal Alex el Compita. Hoy vamos a estar reemplazando el teclado de esta MacBook Pro de 16 pulgadas. Nuestro cliente le dejó derramar algo de líquido directamente en su teclado. El teclado está intermitente. Nosotros ya diagnosticamos esta máquina, ya realizamos previamente un mantenimiento por humedad. La verdad, gran fortuna de nuestro cliente, que en este caso solamente se vio afectado el teclado. El teclado a veces molesta, a veces deja de funcionar por completo, la falla está intermitente pues por cuestiones de la humedad. Sin embargo, ya realizamos el mantenimiento, pero vemos que la falla persiste. Pero pues por suerte de nuestro cliente no le falló ningún otro componente, ni la pantalla, ni la board, solamente fue el teclado. Entonces en este caso ya tenemos acá el repuesto nuevo. Vamos a instalarlo, vamos a destapar esta máquina por completo, a hacer un buen mantenimiento y a reemplazar su teclado. Entonces ya sabe, si necesita cambiar este teclado o quiere ver cómo lo hacemos, dele like, suscríbase acá a este canal para seguir viendo full contenido como este.
Este sería el teclado anterior. Entonces nada, una manzana más reparada otra vez aquí en Repara tu Apple. Muchas gracias por ver este video, suscríbase, dele like. Ya saben, aquí traemos siempre lo más a gogo de todo, las últimas máquinas. Alguna inquietud que tenga, alguna pregunta que tenga, me la puede dejar abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Alexander Bernal del equipo de Repara tu Apple y Este Visual. Nos vemos. Corte, corte. Ustedes son juiciosos.